So last week we have started the chapter number 2, which presents the different deployment models. So when we are talking about deployment models, we are answering 3 main questions. So if I can just to recall them, we have 3 main questions to answer. Who controls the cloud? Who controls the cloud? Who controls what? In fact, we will have what is the cloud? And the third is who uses the cloud. So these are the questions that the deployment model will answer. So if we would be able to answer this question, we would be able to choose or to define the different deployment models. And in the deployment models, you have seen until now 4 deployment models, which are the private cloud, the public cloud, the community, and the hybrid. So you remember that, and you have seen that for each one of them, these answers would differ. How? So where and how the cloud is built and managed and accessed, these are the questions that, or these are the questions that you should be answered to choose which cloud deployment model you will use. So you reached here. We will present the different interveners or who are the actors that we can find in a cloud. Okay. So for these actors, we have we all of us agree that when we are talking about the cloud, we are losing in some control or visibility of our resources. So instead of having all the resources established in your enterprise, in your premises, you are giving these ability, these services, these capabilities to another party, to a third party, who will provide it for you. And in addition, he will not only provide it for you, but for all other consumers like you. And here we should answer, and you should have 2 parameters that we the control and the visibility. Who controls the cloud and what resources are visible? So who and how the cloud, who is accessing your data in the cloud? How these data are accessed? Second, is there some other actions or other services that are induced from use or that are done on your service that you don't know? So these are the first question to answer. I will just write them here for you. So the first thing is the control. Who is controlling? And you are losing in control. The second one would be the visibility. So these are the criteria that we should have in mind when we are talking about the cloud visibility. We mean by control, so who and how cloud is accessed. We mean by visibility, the status. Just a moment. We mean by visibility the status of the data and the application accessed or used by others. Who can see your data? Who can manage or see what you are doing? So these are the 2 main criteria that you should keep in mind when you are looking for the cloud. So here we have a generic figure or schema of the cloud. In this figure, we have a cloud provider that has different resources. These resources are, as we have said before, it could be computing resources, it could be memory resources, it could be storing and database and storage resources. So all these resources are provided by a cloud provider, but it is provided for all users. So each one who would like to connect to your data, which are hosted by this cloud provider, will initiate a communication. So he will access the cloud. This resource would be enabled for him. If I said this resource, for example, I'm accessing your data, so a special virtual machine is initialized to enable me to access or to enter this data.
For example, here I'm giving the example that we are using now. We are using Microsoft Teams. For each session that we are enabling, a special virtual machine is enabled for us for this communication that I am speaking to you, and we are communicating the cloud of Microsoft, or which is the customer is Microsoft, will enable a virtual machine that will hold the communication server that will enable us to communicate together. So each time a new client will initiate, the special resource could be initiated. So could be provided for this client. When he leaves and he terminates access, this resource would be shut down and would be given for another client who will access. So each seeing inside the figure would be used by anyone who is accessing. It could be for this session used by this user, for another session, another user. So we'll access the same machine, the same server, the same resource, but for each time a new client would would benefit from it. So this is the dynamic phase of the cloud for accessing and leaving. We have another thing, another criteria, which is the component inside the cloud in itself. So each resource could be added and could be removed without affecting and the service that is provided to its client. So here are the main figure of what we can, how a generic cloud is defined. And as I said, as a customer, you are giving your service, you are hosting your service here. So you should know, you should keep in mind that to answer to this question, who is controlling your cloud and who can see your services and your data, especially when you are talking about confidential data. Now, so to answer this question and to enable us to, we have presented, so NIST, which is the standardization institute that is working on cloud, has defined a security perimeter. What we mean by security perimeter? So it's a barrier here we'll have between persons who can access the inside domain and the outside domain. Here we are talking about two domains, different domains, and these domains we cannot access if we will not go through a boundary control. So the inside and freely access the resources. So anyone inside can access any resource freely. Anyone outside cannot access until he is authenticated and authorized by the boundary controller. And here, if I will give an example or an analogy with networking, if here, for example, I should have a firewall, I should have an access boundary, access point, in which each person who would like to access to the resources inside this domain would be authenticated, so should know who is and what he can do. So, and here I'm just answering the, we are still in the same philosophy of control and visibility. So who can access? If he is coming from the outside, we can know it through the boundary controller, but we cannot know it if he is inside. And who can see on what he can do also could be controlled only on the boundary controllers. So now we use these two notions. So we have the general figure of the cloud that we have seen now. We have how we can subdivide the different domains, and here I asked you in the we asked you in the use case to specify these domains to know when the control of the customer will stop and where the control of the cloud provider will start, and what are the different tasks and rights that each one of them will have. We will see these, now we will make a projection of what we have seen now on the different server deployment scenarios, which are the private cloud. And here we have two implementation of a private cloud. It could be on-site or outsourced. The community cloud, and also it could be on-site and outsourced. And we will see that these will differ, and the public cloud and the hybrid cloud. So why it's important to understand and to have these notions in mind, because when you are choosing to adopt or to be a client or a customer of a special cloud provider,
you should understand where your responsibility stop and what is the responsibility of the cloud provider. What are the risks that you will have if you will give, and if you will accept these risks or not. So now I will we'll see the different cloud models, but just try, even when you are taking notes, to answer this question and to make a summary of what I was talking about, to answer this question for the different models, because here are the criteria that we will use and that we will need to choose one cloud deployment model from another. And just to give you a general idea, you are a customer, you have an enterprise, you'd like to for example, to have a website, to have a web service, any application that we can see. And this application, you are asking yourself, I will choose which cloud provider. Have there risks to put my application on the cloud? Which deployment model I will use? So at this stage, we should be able to answer the question of the deployment model. Should I go for a private cloud, for a hybrid, a community, or keep it in-house? So I will not adapt to the cloud. So this is what we are looking or trying to answer in this chapter. In the next chapter, we will answer what I will take from the cloud. Is it a service? Is it a platform? Is it infrastructure? So this is the service. What we'll see next chapter is the service model. And here we are just finishing with the deployment model. So when you are looking at a special deployment model, try to have an idea or to answer to extract the characteristics of each of them regarding these 5 points. So I will just explain these points to agree on the common comprehension of the matter. So first, for the network dependency, we should answer if does the client require working and secure network to access? We do not have, or should we have an available connection, internet connection here, or other type of connection that are available for us to be able to access my cloud? Is it for how much of time? Is it for all the time? For all the time? For a special period of time? So this is for the first criteria. For the second, does the consumer still need IT skills? So what kind of skills do each part need? So here, does it need operational skills? Does it need management skills? So which skills should the enterprise as a customer, here I'm talking about enterprise as a customer, need to have inside the enterprise, and what skills a cloud provider will offer and should have. The dynamic location of the workload. Does the customer, when you are sending your application, your data to the cloud, are you sure that they will be hosted and be handled in the same location, or will you have a visibility on where your data are loaded, when your application is running, where? So here we are asking the where question, or it does not matter for you. It could be handled for any part of the cloud. It's not important for your special kind of application. Then the risks from multi-tenancy. So I think that you have also you already know what is the meaning of multi-tenancy. So this means that on the same computer, on the same machine, you will have your work and your data, your application, and the application of your concurrent, for example, or the person that is a competitor for you. So the same machine will host data of two persons that are not that should not be visible for each one of them. Does the cloud provider will allow to protect your data from being handled or seen or stolen from your competitor or not? So this is what are the different access controls, what are the different security mechanisms that the cloud provider will offer to protect you from the risks of the multi-tenancy. And finally, the fifth criteria would be data import and export versus performance limitation.
So in some case, you will need a huge data to be uploaded or downloaded from the cloud. In this case, have you the sufficient bandwidth? Does the network latency will have an impact on your application or not? If you'll have a huge gigabytes of data that should be uploaded or transferred from the cloud to your enterprise or to your on-premise, and vice versa, have you the special connection for that? And if there is a problem with this bandwidth, this will have an impact on the operation of your application. So is it clear until now for these criteria? Are you following me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay. Let's have a message. Okay. So now we'll try to answer these questions for each one of them. So we have the parameters, we have the architecture, the boundaries, and we will see to make for each figure and to answer to these criteria, to these 5 criteria that I just presented for each for each deployment mode. So for this kind, the first one is the on-site private cloud. So in this kind, we have a private cloud. So means what? Means you have the processor and you have the control of all your resources. So you are enterprise. So here, this is my boundary, and this boundary is inside the enterprise in itself. So you as HP, for example, enterprise, you as a Sangha, you as an IBM, it could be any one of these examples. It could be also telecommunication, for example, Ooredoo, Orange. So each one of them has its private cloud. What does this mean? What is the difference between private cloud and the resources that you will have to run your service? So a private cloud, that you have a data center. In this data center, you have different clusters, different computers, the whole architecture that enable you to run the work of each one of them inside the cloud. Meaning that my application, for example, I'm accessing a SQL database, I'm accessing an Oracle database. I will not have the necessity to have my database a direct access. My database could be hosted inside this data center. That I and my colleagues that are working with me can access. So the same computer today, I'm running on it a virtual machine that contains Oracle. After that, it's okay. You are hearing me? Yes. Hello? Yes. Because I have okay. But I don't seem to understand you. So. Yeah. Please repeat. I didn't listen you. I said I hear you, but I am not sure that I understand you. Okay. Please stop me and ask questions for any problem, because I'm not seeing your faces, so I cannot. In general, when I see you, I can understand from your eyes if you are understanding or not. معناها في العادة كي نشوفكم نفهم شكون فاهم وشكون لا. دونك توا وقفوني انتوما معناها you have عندكم كارت بلانش، وقفني وقت اللي ما تفهمش. ما نستنى فيك مادام نكمل ليدي باش نحاول نروح انا اسكو فهمت 100% ما فهمتش هكاك باش نجم نسمع. ما يعطيكش صحة انت قاعد تتبع في الفيديو. ميرسي مدام. جوست نكمل السلايد هذا من بعدك اسألني به. Okay, so here I said that the same enterprise, your enterprise that you're working in, has a special data center. In this data center, you will each time, for example, this special server will host a different service. نفس السيرفر نهار نحط عليه l'Oracle، نهار تحط عليه. Donc une fois tu lances the virtual machine, this virtual machine would be dynamically hosted on the available server, will dynamically use the available memory and the available storage, and you can work on it. After that, you finish your session, so this virtual machine is closed, and the same resource, the same computer, the same CPU would be used by another user for another service, for example, for payroll, for CMS, for so any other application inside
if I will answer first the architecture, and so anyone inside the enterprise can access my private cloud. There is no limitation for the employees that are accessing the data center. However, if I'm trying to access from the outside the enterprise, so I should either access through the boundary controller, and here I think that you have an idea. For example, when you are working outside, you are working using VPN, for virtual private networks. So these are kind of special issues or special links that will enable you to access the data center even if you are outside. But using internet, a single link of internet, or using any other machine, you will not be able to access. So this is what we are talking about, the consumer-controlled security perimeter. So as a consumer, you are controlling your data, you are controlling your resources, and you have the visibility to see who is accessing and what are the resources that have been used. So to answer the two first questions, control and visibility, here they are in their maximum rate when you have your own site private cloud. So now if I'd like to answer the question related to network dependency, to the IT skills, so the 5 criteria that I had presented in the previous slide. So for network dependency, if I'm on site, so is limited to the network resources of client. For example, the LAN, here I'm using the LAN, so I will just use my local area network, and I will not depend on internet or on DNS. So or here I'll have if I'm inside. If now I'm connecting from the outside, so I will have different sites, for example, enterprise that will have different branches, and these branches are connected through special links. So the sites that will access the cloud will have encrypted lines, or as I said, virtual private networks, and will depend on the communication means. So if the leased link is available, we can access it. Is it clear until now? Yes, madam. معناها هنا I'm trying to answer these criteria regarding the first model. So for the network dependency, either I'm inside, so I'm using the local area network, or I'm outside. In this case, I'm using a leased link, معناها des lignes spécialisées. In general, they are not using internet, so they are using leased link. And these leased link you have a VPN installed over it. في الكا اللي يبدا عندي une entreprise par exemple اللي فيها plusieurs branches، معناها عندي في تونس، عندي في سوسة، في قروان، plusieurs. دونك في الكا هذا اللي يعني ما بين les différentes branches d'entreprise باش يكون leased link، so le lien spécialisé plus VPN to encrypt or to secure the communication between them. Now for the second criteria that I said, which is does the consumer still needs IT skills? So in this case, the cloud IT skills are required, yes, plus additional IT skills. So in the site, the enterprise, you should have a team that will use that will have skills in higher level parallelism, in cloud-based storage. So you should have special cloud skills for the employees that would work in. For the workload location, so what is your workload, what is your data? So the consumer organization has both visibility and control over where the workloads are allowed to reside. So you can configure it to know what is the different, what is your data and what is your the load of or the application, what is it is executed. And the risk is from مادام معناتها الثالثة اللي هي الديناميك لوكيشن اوف ورك لود هي نفسها اللي فيها الكرايتيريز نتاع الكنترول والفيزيبيليتي كيكا في الكاهذا في الكاهذا بركة ما هم مختلفين في النورمال. في النورمال مختلفين على خاطر علاش عملنا دو على خاطر هي وين باش تلقاها هذيك، باش تلقاها في هذه وباش تلقاها هنا.
توا كان نجي نشوف هنا هذايا سي ان كريتير ريزو، معناها انا اسكو لازمني كونيكسيون ديما انترنت موجوده، لازمني ديما ديسپونيبل، هذايا باش تجاوبك عليها الكيستيون الاولى. الثانيه اسكو جو دوا مانفستيغ انا اذا كان كليون ولا كان باش نختار منهم، اسكو يلزمني جو بريفوا اون ايكيب اللي تفهم شنو هو في الاي تي، اسكو اي تي جينيرال ولا كلاود. البارتي هذوما الزوز دايناميك لوكيشن اوف ورك لود وريسك مالتي تنسي هما اللي يعطيوك الكنترول والفيزيبيليتي، على خاطر وين موجود صحيح، لكن هنا فما الريسك اللي نجم أن نكون موجود على البي سي ونعرف وين موجود، لكن عندي غادي فاي دو سيكوريتي اللي البيرسون الاخرى معليش معناها هو عنده سيتان كونت يوتيليزاتور، دخل كونت يوتيليزاتور عمل اوغمونطاسيون دو بريفيليج باش يشوف شنو باش ياخذ كوبي ما كدا الباز دوني ولا نتاع السباس دو ستوكاج ولا نتاع الكونكورون نتاعي ولا نتاع اون اوتر بيرسون. دونك نجم ناخذ اون كوبي جوست معناها سي ان ريسك مش معناها ديما موجوده، لكن الريسك معناها اتاك كيما هكا فيزابل برشا اذا كان نحن ديجا حاطين على نفس الديسك ونحن زوز انا ما نعرفش وين، دونك ماكش باش انت باش تحمي روحك معناها. فهمتك. باهي مادام بلي سؤال اخر في الاون سايت برايفت كلاود، قلنا هو اون سايت على خاطر في وسط الكامباني ذكر سميناه اون سايت اكزاكتو، معناها تلقى ما هي مش في اون جينيرال معناها بون انت والانتربريز والكبر نتاعها مثلا عشان تم باغ اكزومبل كي ناخذ الاكزومبل نتاع اتش بي في تونس مثلا الداتا سنتر نتاعها حاطته في ريد شوسي غاديك داتا سنتر والبيروات والخدمه الفوق نجم يكون بنيتين مختلفين في نفس اللوكال، مثلا انت في بلاصه عندك البنيه بتاعك اللي هي سبيسيال، دونك وقتها جوست جو في اكسيدي معناها في الفيزيكمون تنجم تكون في نفس بنيه بجنبها، لكن الكونترول كله عند لونتربريز هذيك. معناها واضح. معناها انت في بلاصه كل سيرفور باش تشري له ماكينه وكل سيرفور باش تشري له لا باش نعمل ان داتا سنتر معناها نحط دي سيرفور ديفيرون ونولي لي سيرفيس نتاعي الكل نطلعهم دي فيرتوال ماشين وقت الناس تحق. واضح. دونك هذوكم على ذمه الكل، ما عادش يولي ذمه نتاع كل سيرفر معناها قبل على خاطر توا حتى نتوما تشوفوا في اليوز كيس باش نلقى سيرفور ابليكاتيف حاطته في سيرفور وحده، باز دوني في سيرفور، نحب نعمل باراليليزم يا اما باش يكون عندي ديسكريد ولا سيرفور اخر. دونك هذاك الكل باش نحيه في البرايفت كلاود باش يكون عندي ديسپونيبل دي ريسورس على اي سيرفيس، اللي حاشب سيرفيس جوست يطلع على الماكينه نتاعو ويخدم على روحه كمل تولي هذيك ديسپونيبل لحد اخر. اوكي واضح مدام. ميرسي مدام. وي. هنا عندي كيستيون معناتها معناتها الداتا هذه في معناتها only available ولا accessible on the territory نتاع الكامباني، معناتها once معناتها كان انت you can't work from home في الكونتكست هذا والا لا you can عمل اما مثلا هنا ماكش باش يكون كونيكسيون عاديه، لازمك مثلا انا هيك حطيت باغ اكزومبل انت تو في ناشونال كما عملتوا ستاج ولا حاجه ساعات تاكسيدي للونتربريز نتاعك ترافيغ ان في بي ان، انت هو عنده ان جيت واي في بي ان وانت عندك ان كليون في الماكينه نتاعك، دونك ما نجم ندخل كان بالكليون هذاك، ما نجمش تدخل من معناها سي بوسيبل. انا هنا عملت دو كا، اذا كان تخدم الدار تنجم باترافيغ كليون في بي ان، دونك هنا يولي فما كونترول. معناها كليون في بي ان معناها لي دوني نتاعك الكل يسون شيفري ساعه، دونك صحيح يتعدوا على الريزو انترنت لكن ما ينجم يقراهم حتى حد. دو انك انت هو ديجا يلتوتونتيفي من الاول، معناها مني باش تعمل انت لوجين باسورد باش يعرفك هو انت شكون ديجا من الاول، يعطيك الكل شنو بالضبط نجم تعمل، دونك الكونترول كل باش يصير هنا، يعطيك انت شنو هو الاكسي معناها السيرفيس، مثلا انت في انتربريز ما عندك الحق كان في ابليكاسيون معينه ما تنجمش تدخل بلايص الكل، دونك يعطيك جوست الانفيرونمون اللي انت تنجم تخدم فيه هكا، والترافيك اللي بيناتك انت وياه باش يكون شيفري الكل. اون فوا كمل دونك تسك نكونيكتي على نفس الماكينه بانترنت عاديه ما يقبلنيش، دونك يلزمني اترافيغ سو كليون في بي ان. وهنا حتى الفتره اللي يقراو مع لي سيكوريتي دونك الكليون في بي ان من الاول يعطيك الكريبتاج، معناها انا اصلا ما نقولوش انا شكون، حتى ليدونتيتي نتاعي سوغا كريبتي في تونيل، دونك اصلا حتى واحد في الانترنت قاعد في الوسط يسمع فيك ما يعرفش اللي انت قاعد تحكي مع شكون، ما يشوفش حتى لي بو معناها ما با يعرف شكون يحكي مع شكون، يشوف في حاجه شيفري سون سافوار ليدونتيتي نتاع البيرسون ولا او الي اون تران داكسيدي. اوكي في الكان نتاع انتربريز دونك يولي دي ليني سبيسياليزي، ما عادش انترنت ليني سبيسياليزي معناها كابل كاريمون يمشي من عندك الكان اللي عنده، معناها ليني تمشي دو بوت ان بو، ما تيليكوم تجي تنستالي لك تحط لك ليني من الانتربريز نتاعك منين حتى تكشي للبرانش نتاعك سبيسيال ليك انت، دونك ما يستعملها حتى حد كان الانتربريز هذيك.
اي اون بلوس مع هذيك اللي معناها ليزد لينك اللي قلت لكم على لين سبيسياليزي بلوس لوتيليزاسيون تاع الفي بي ان بيان سور. Now in the case of the outsourced private cloud. Now I'm in the case that you would like to have déjà je crois l'offre موجودة تمشي الأورانج ولا plusieurs we have different private cloud. Oui. كمان جاوبنا على أسئلة وصلنا جست للثالث dynamic location. سيرين كان كمان الريسك. اوكي نسيت. به donc risks from multi-tenancy. Okay, so the risks are still present. They can علاش because you have the possible معناها شكون ينجم شكون معناها ال perimeter of the risk is the organization, consumer and malicious insiders. So إذا كان عندي par example هنا malicious insider معناها من الوسط فما شكون يحب يأكسيد على ressources أخرين, this is the risk will come from it. And but the number of the outside attackers would be reduced. Donc حد من برا باش يستعمل لي الريسورس نتاعي هذاك sera réduit. Les multi-tenancy from inside are still معناها existing, so we can have two persons or two employees that have that can access the same computer. We have the risk that he can access my data without my knowledge or without my control. Okay. So what is here what is common? So what is important here is the cost. So this is will have a significant high upfront cost to migrate into the cloud. So if you would like to build your own private cloud, you should know that if you will have you have three abilities, either to define a new data center. So the upfront cost will be similar to those of typical data center, so which is high, or convert a data center, so convert a part of a data center to this your special application or the special need. So these would be the different case that we can building. So we can define a private cloud with it. So here you should remember that the cost would be high, especially in the beginning. That's it. Here also we have another limitation, so I'll just add them because they are special. Here we'll have a high, significant to high, upfront cost. To build or integrate a data center. And here we have special norms and standards. معناها نجم فاسيلمون نلقاوش قداش يتكلف data center. Donc there are different studies on معناها there are different offers that are present. The second one is the limited resources. Why they are limited resource? Because I'm constrained. My constraint is the number of the resources that I offered in the private cloud. Meaning that if I have used all my resources here, I cannot increase in scale. I cannot migrate or add a new resource. معناها أنا محدود هنا في اللي resources الموجودين عندي. إنه استعملتهم ما نجمش نطلع. Because we have already we have the special or finite set of resources defined in my data center. So this is for this part. So now دونك نجم نزيد داتا سنتر واحد اخر لو نحب نزيد ريسورسز. باش تزيد لا باش تزيد ريسورس للداتا سنتر نتاعك معناها باش تكبروا هو. دونك قلت ما عادش نجم نكبروا وقت اللي نستعمل ريسورسز الكل. في الكا هذاك خاطر انا تو قاعده نقارن بانه حد اخر انت ماخذ منه مثلا اكزامبل هنا في الكا هذا اللي باش ناخذ من عندنا بروفايدر هو عاطيني على ذمتي
مثلا 10 1000 سيرفر اكزامبل، هذا اللي باش نستحقوا 1000 واحد باش ينجم هو يعطيني من عنده. دونك اسهل الميغراسيون موجود هو، لكن جوست لوفر كوميرسيال نتاعو ماهوش فيها. دونك نجم فاسيلمون نطلع نقول له جو في اوغمونتي لوفر، دونك يزيد يدعم موجودين لي سيرفر يدخلهم لي في البرايفت كلاود نتاعي. Par contre, هنا acquisition معناها tu dois acheter de nouveaux ressources وتعمل extension نتاع data center نتاعك pour supporter charges زايدة. Parfait. Merci madame. The outsourced private cloud. So in this case, you, as I already introduced it now, so there is a cloud provider who is offering you a private cloud, meaning that these resources defined in this domain is only used by your company or by your enterprise. So he will have different resources. So it could be also a cloud provider that enables ينجم يكون حتى هو يعطي في public cloud لعباد اخرين، لكن les ressources une fois خديت في الكونترا نتاعي I have granted or I have blocked this part of resource for me. Only this resource would be provided by me, and no one else, even inside the cloud, the cloud provider معناها resource can access to my space or to my domain. Okay, we are still in the same philosophy that we have all what is defined in gray is the domain of control that I have, and the domain of visibility also that I will have. Meaning that I know that here is my employees that I would like to connect to the cloud. I did not invest, I did not set up my own data center. I will rent a space or a part of a data center of another cloud provider for my use or for my enterprise. دونك هنا باش نكري من عنده، باش ناخذ من عنده بارتي من الداتا سنتر نتاعو تكون على ذمتي برك. No one outside this even the cloud provider could access. It's okay for the connection. Hello. Yes. C'est bon. Yes. Yeah. So no one from this is the cloud provider domain. No one from this domain can access to the private cloud. Also, no one from outside coming from the internet can access to the private cloud. He should come from my enterprise and through these two boundary controllers, which are in general VPNs, as I said, VPN gateways. And the gateway VPN بين les deux sites. So the clients accessing the private cloud from within the security perimeter are authenticated and authorized from these boundaries. A channel is established between these two boundaries. This boundary is also authorized by the second one before accessing to the private cloud. Here what will differ from the other figure, what we will see in different. So يستعملوا اللون مش اللون. Exactly. So for the network dependency here, we will have the impact of the one exactly. So the impact of the network may be, it could be, if it's a leased link, it could be okay, it could be ameliorated. Otherwise, we will depend on the internet connection. Donc يا اما انت مع الفورنيسور نتاعك tu vas créer خاطر هنا هذايا مش تابعك انت، نجم نهار اخر نبدل من كلاود بروفايدر لكلاود بروفايدر اخر، ماهوش كيما الاخر عملنا فيه انفستيسمون. يا اما باش يكون ليزد لينك دونك لين سبيسياليزي بيناتكم اثنين. otherwise I will depend from the internet باش يكون مع الكونيكسيون انترنت دونك and I will depend from this معناها connection or way of connection. So for the workload location, so it will provide some visibility and control to consumers organization. As an organization, I know that this is my space, so these resources are reserved for me. So I'm sure at least that my data are defined here, will not move to another resource. And I can see where they are defined inside the space where they are defined in the data center. So the workload will move only within the agreed open security perimeter. Of course, if the provider is faithful, when we have a faithful provider, so I'm sure that my workload will not go outside this space, and the consumer can know the physical location of his workload. The same thing would be defined for the risks from multi-tenancy. So multi-tenancy here, the risk will come only from the inside employees,
because they will use the same resources. So employees or the persons that are defined inside this domain can have the risk of multi-tenancy from inside the domain, but not from the outside, since no one else will use these resources. For the data performance and the import and output of data, so the limitation may be adjusted while not eliminated, because we will have, if we have a high reliable network, we can use it. Otherwise, in the case when we have problems with the bandwidth, so we will require special contract, and this will incur costs to the bandwidth if we are exchanging a huge amount of data. Donc nous هنا باش نشري بوند باسونت كبيرة. We should take this into account. If my this معناها the link إذا كان ماهوش lien déjà défini, I should buy a special bandwidth to make the transfer of my data. That's it. So I think this is the main points. Here we can extend. Just I will add the two features already advanced data. Here we can't extend data. So unlike the on-site private cloud, the consumer can run resources. Just and resources in any quantity. In this case, for example, when I need more resources, I can run them, and the cloud provider will give me the ability to use more resources, of course, while adding new costs to what I have used. So this is for the two first ones. Now we come to the community cloud. The on-site community cloud. So here we have three different organizations. Each organization has his, and here I think that you can deduce it looks like the private cloud, but what is different here? Each one of them, each organization has its data center, which is defined on-site and on premises. But in addition to the employees that is accessing to his enterprise, other employees from other enterprise can access to it. Let's take one by one. So here, for example, organization we have C. The organization C has under his control a data center, which is local cloud segment that is defined for it. His employees here, the employees or the clients of the organization C are accessing the local cloud segment. But in addition, we have other organizations that will use my cloud. So in this case, we'll exchange new controls, so would be added, and the client accessing to my private cloud should be authenticated and authorized by their organization, by mine, and after that by the cloud in itself. So in this case, we will add what is added here is that we can, for example, grant new resources if I'd like. I'm using my resources and I need new resources or other resources or additional resources. I can connect to another organization B, for example. So here what I will, in addition, so for the resource restriction, organization A can use. Madam, Oui. I didn't understand the relationship between organizations A, B, C and organizations X, Y, and Z. Okay. هما النوعين اللي نشوف فيهم هنا توا A B C كل واحدة عندها الكلاود برايفت كلاود نتاعها اللي هو تحت الكنترول نتاعها. X Y Z ما عندهمش كلاود جملة، لكن هذوما قاعدين يخدموا على ان بروجي كومون ولا يخدموا في ان سيرفيس كومون مع بعض. دونك في الكا هذايا شنو عندي انا كانتربريز نجم نخلي لي زامبلوي دونك نخدم على ريسورس نتاعي وكي نستحق دي ريسورس من عند البي ناخذهم من عنده. دونك جو في اكسيدي ثرو ذيس فلو نتعدى بالفلاش هذيا وجو في اي ويل رانت معناها ريسورسز فروم بي
كيف I will offer to the organization that are defined in this community to use my cloud either if they don't have a cloud. واضحة ولا لا؟ معناها أنا هنا أي واحد داخل في البروجي ينجم يكسسي الكلاود نتاع أي واحد فيه كيكا. هو اي واحد، لكن ديما ما تنساوش عندي الباوندري كونترول مع البيرسون اوتوريزي جو بو اوفرير لاكسي، مش اي واحد. هنا حتى في الانتربريز هذه يلزمهم يكونوا ديجا اوتوريزي من عند الانتربريز نتاعهم. الانتربريز اللي اوتوريزي authenticated authorized from my organization and authorized also from the cloud. معناها نجم انا يكون يخدم هنا لكن مانيش نخليه يكسيدي الكلاود نتاعي، دونك يسيشونج دي زيميل يدخلوا على لي سيرفيس ابليكاتيف عادي اما غير ما يدخل ما باش يوصل يخدم هنا، دونك الواحد يدخل اوتوريزي واوثنتيفيه هنا. لكن الكاد فيغور هذايا موجود، معناها دون لو سونس اللي نحن في كوميونيتي زوز ثلاثه عندهم داتا سنتر البقيه ما عندهمش. I can offer them to access to my data center ونخدموا معناها it's a community, so no one outside this community can access to this cloud or to this data. مدام اون فيت وقت اللي يمشي هو مثلا الاورجانيزيشن زاد، وقت اللي امبلوي فاهش يمشي يخدم على الميم بروجي مع الاورجانيزيشن سي، هو صحيح لازم يكون عنده معناها المود باس والكل باش ينجم يدخل البرايفت كلاود. اما وانس دخل البرايفت كلاود اسكو زاد ينجم يدخل تو لي سيرفور، على خاطر في الكلاود شقد دي سيرفور بروجي ا بي سي، دونك هو نورمالمون يخدم كان على بروجي واحد، ما ينجمش يمشي للبروجي الاخرين. ما ينجمش يمشي للاخرين، دونك في الكا هذاك ما ينجمش الاخرين. اما تقعد لي ديما ريسك نتاع المالتي تونسي. معناها هنا كي نرجع لك لي كاتر هذوما خاطر هما كلهم لي كات فيغور لي بوسيبل الكل. بون في الكا هنا ريسك نتاع المالتي تونسي باش يكون اعلى، دونك انت بالنسبه ليك ينجم ما صحيح ما معناها بخلاف الانتربريز نتاعك اللي تنجم تصير فيها ريسك اون انتر، ينجم لي زونتربريز انت كونيكتي بهم تصير مشكله نتاع مالتي تونسي معاه. اش معناها مالتي تونسي؟ معناها هو نورمالمون لا جوست باش نكمل لك، هو نورمالمون عنده اكسي مثلا باش يكسيدي مثلا الديسك مثلا انا يكسيدي لك للدي يطلع لك معناها سي بوسيبل، معناها ماهيش حاجه صعيبه انك تو مونت ولا تو شونج دو بريفيليج. معناها فاسيلمون انسان عنده شويه كونيسونس ينجم يبدل من يدخل من كونت لكونت. دونك في الكا كيما هكاك ينجم لي مناس يجيوك من لي زونتربريز الاخرين. صحيح. باهي اوكي بارفي ميرسي مدام عايشه. هنا اورجانيزيشن كان يوز ريسورس، دونك هنا لي ريستريكسيون اللي كانت موجوده هنا لا. دونك بالنسبه لي باش يولي عندي ان كلاود جلوبال، معناها لي ريسورس اللي نحكي عليهم هما الكلاود، معناها لي ريسورس هما اليونيون تاع الا والبي والسي، ما عادش ريسورس نتاع سي وحدها بي وحدها ا وحدها. دونك كان هنا عندي ابليكاسيون تخدم مستحقيه معناها دي ستورج ولا حسيت استحقيه سي بي يو كومبيوتينغ from another organization I can run it from B or C since we are in the same community. مادامنا في نفس الكوميونيتي. هذا also دونك هذه لي زوز دونك resource restriction هنا ما عادش limited. دونك ال set of resources is the union ولا is the sum of the resources defined in A, B, C plus the organization that these organizations that they are working with me they don't have cloud but they can benefit from these clouds or they are working with us. نجم تخليه يخدم على الكلاود نتاعك donc they can access to the cloud. Okay. Organization A X, Y and Z benefit from the resources A, B and C. مادام فما عباد يستناو باش يدخلوا للكول من قبيله. نورمالمون كلنا في نفس الاورغانيزاسيون كيما تنشوف به لحظه بس. نورمالمون نفس كيما انتوما نحنا مع الناس الكل كيف ما عنديش كل ماهوش تي بي اس. باهي ادميت شكون نسرين؟ مانيش نشوف انا خاطر نشوف ناس جيست. سيرين تعرف شكون كان فما بيرسون معينه بعثها لي حتى على الشات. باهي مادام انت نشوف انت بيرسونيلمون مانيش نشوف فيكم الكل موجودين. تويكم فما حد راهو تقبلوا كلهم دخلوا سي بون. اي بون داكور.
باهي كملوا. Then if we quickly answer the same, so we'll have the same criteria for the network. If it's a leased link, so it would be the impact of the network will not be high, but it would be. If it's internet will depend on the network dependency. هنا زاد علاش امبورطون نقولهم لي كريتير هذوكم، على خاطر ساعات الابليكاسيون تاعك هي معناها انا حاجه ابليكاسيون طون ريال، هذوما انتم تقريبا الجمعه اللي فاتت شفتوها نتاع كيبدا الابليكاسيون طون ريال اللي لازم ديما كونيكتي عليها، دونك كونيكسيون انترنت تقص بالنسبه لي مشكله، دونك ما عادش نجم نحطها سوغ انترنت مع على الكلاود. كيف اذا كان عندي دي دوني كبار، معناها عندي دي باز دوني قد دي دوني نبعث فيهم من كلاود للون سايت وانسي دو سويت، دونك ترانسفير دوني كبار واللي ما يكفينيش، دونك لابليكاسيون تاعي ما عادش تخدم. دونك هذوما حاجات اوبيراسيونيل ولا فونكسيونيل، معناها كاريمون لابليكاسيون تاعي تخدم ولا لا. الكوتي الثاني لابليكاسيون تاعي ولي دوني نتاعي كي نقول لابليكاسيون فيها دوني وفيها الميتيي بيدو، اسكو سي كونفيدونسيال او نو. دونك كونفيدونسيال او نو هذاك وين تفرق البارتي توا هذا كنترول من البارتي مالتي تونسي وورك لوكيشن، دونك هذوما حاجات ورك لود لوكيشن، دونك مين للبارتي كونفيدونسياليتي و نتاع الابليكاسيون تاعك انت. والكو ديما بيان سور خاطر بعديك نشوفوا في الاخر انه فما دي سيناريو اللي I will just run some resources in peak، مثلا وقت اذا عندي بيك نمشي ناخذ من الكلاود، otherwise I'm using my resources inside the enterprise. There is also this figure of outsourced community cloud. So in this case, all the organizations are using the cloud that is provided by cloud provider. في الكا هذايا لي ريسورس هذوما اللي كنت قبل لونتربريز برك تدخل لهم توا لا الاكس واي عند زاد هنا they will run resources from a cloud provider, but these resources are only used by these community, which are the union of the set of different organizations that are working on the same projects and working on the same topics. Donc في الكا هذايا I will inherit the same properties related to the network, معناها network dependency if it's a leased link or if it's an internet. My workload location would be handled defined inside the space that is reserved by the cloud provider facility for me. Here I will also give you a new something that is very important when you are making a contract or when you are making agreeing with the cloud provider, which is the SLA, the service level agreement. It's a word that you will find a lot. الكلمة دي باش تلقاوها برشا إذا كان باش تستخدم بالكلاود. دونك اش معناها؟ دونك in the service level agreement all that we have talking about now would be defined. معناها شنو تنجم تشوف وين الورك نتاعك، الديسبونيبيليتي قداش، الافيلابيليتي، اذا كان لي غارونتي نتاع البروفايدر انه ما نتاع الكونفيدونسياليتي نتاع لي دوني نتاعك شكون يشوفهم. دونك هذا من الكل they would be defined in the service level agreement from the beginning when you are making كيما الكونتراكت when you are making your contract with the cloud provider. So here, as I said, for the data, for the risks from multi-tenancy, risks will come from inside these organizations in general, because as I said, if the cloud provider is faithful, so these resources will only be controlled and accessed by X, Y, and Z. So only him could make a risk for multi-tenancy. And for data and performance, so in this case, it depends on the link. If it's a leased link in general, the bandwidth would be and sufficient bandwidth, so we will not have a problem of transferring data. If it's an internet and a limited bandwidth, you have to make your application run without problems. You should buy a special bandwidth. So in this case, an additional cost would be considered when accessing the cloud community. دونك في الكا هذايا بخلاف انك باش تخلص الكلاود لازمك تو بريفوا من الاول، خاطر الكونيكسيون سي لو بروبليم دو كليون. دونك انت هو il te fournir le service، لكن الكونيكسيون لازمك تشري اون كونيكسيون دو بوند باسونت كبيره اذا كان باش تبعث بليزيور دوني. دونك availability bandwidth مع الداتا اللي باش these two parameters would be provided by the network and the bandwidth.
Now for the public cloud, I think that all of us are using it now. So for the public cloud, this is only the domain controlled by the consumer. So the consumer have no control on the cloud provider, no visibility. So this is the, as I said, in the private cloud, the visibility and control are in their highest rate. Here they are in their lowest rate. So what the user can control is only what is defined inside his enterprise. So he is accessing a service who can access all these, and even here I mentioned it's an optional consumer controlled security perimeter. It could be defined, it could not. So the client will access the public cloud from within the security parameter, and here is the consumer facility. Otherwise, inside the cloud, so you don't have, where is your data, where they are located, if they would be available for always for you, yes or no. What is the risks of multi-tenancy is at his highest level, since all these consumers can use the same resources. So even your data could be accessed by anyone else that you cannot control or see. What is done through your data, you cannot also identify it. It could be lessened, it could be captured and used by another person. You cannot control it. So all the resources that we are now using, Facebook, Google, and any services that we are using on the cloud we are using this model. So our data are used by anyone else, are visible by anyone, and we don't have any control and any visibility on it. And finally, we have the hybrid cloud. Hybrid cloud, so what is the meaning? So a public cloud plus any one of them. When we are using them, for example, we take the example, I return to the problem that I have presented in the beginning, in the first case when we said that the resources in the private cloud are restricted. So in this case, you asked me how it's restricted. This is a solution. So for example, I have 10, let's say 10 servers in my data center, in my private cloud, but I have some times or some period of the year that I have a peak, so I will need more than. So in this case, I can choose to borrow some computers or some servers from the public cloud. In this case, I have constructed my hybrid cloud. So I am using my private. I have limitation in resources. In special times, I can also. سوري مادام لهنا ماشي في كاس، على خاطر يبدا انت كما قبيل قلنا عندنا الريسورس هذوك مثلا نجم يكونوا كلهم دي دوني تري امبورطون بالنسبه لنا. اي دونك وقت اللي تزيد تحط في البابليك، تستعمل كمبيوترز من البابليك، وقتاش تعرض روحك بالرسم الملتي تنسي والريسك نتاع السيكوريتي والكل. صحيح وقتها انت نجاوبك انك تختار شنو تحط في البابليك كلاود. معناها به هنا الاكزامبل انا عطيت جوست خذيت كاني بالحق في الكا كيما هكا مع نفس لي دوني كونفيدونسيال اللي ما كفانيش لي سيرفور نتاعي ولا ريسورس ما كفتنيش في البرايفت، مشيت ديريكتومون تعديت للبابليك. هنا كاني كسرت السيكوريتي اللي عملتها، معناها كاني اكزاكت. لكن في الكا الاخر مثلا نجم نقول انا تو سكي دوني وباس دوني وحاجه لي دوني كونفيدونسيال نتاعي باش يقعدوا لي في الاون سايت برايفت كلاود، ومثلا ان لوجيسيال ولا اون ابليكاسيون اللي كانت على سيرفور كلاود برايفت كلاود، هذيك هي الابليكاسيون معناش نتاع سي ار ام تاع معناها اون ابليكاسيون سيرفور دابليكاسيون هو اللي نطلعوا للكلاود. فهمتي؟ دونك وقتها نولي نقول جوست هذيك الابليكاتيف، لكن لي دوني اللي هما بالنسبه لي انا كونفيدونسيال يقعدوا ديما في البرايفت كلاود ما يخرجوش. بارفي ميرسي مدام. نجم تصير معناها وغاديك يولي فما دي شوا، هذاك البيت نتاع الريبونس معناها سي ان اكزامبل. اما تولي وقت تختار شنو اللي ما يخرجش بالكل وشنو اللي تنجم تاخذه من البابليك، وفي اي موديل من هذوما يولي هايبرد. دونك كل حاجه من هذم الاربعه معاها بابليك يولي هايبرد كلاود. بارفي عاش مدام. به هنا جاست اي جيف يو هنا مانيش باش نحلو هنا الفيديو، هو ستان فيديو اللي باش يحكي على الكيس ستادي اوف جونسون اند جونسون. تنجموا تاكسيديو ديريكتومون نتوما في البوند باسونت نتاعنا تو ما تكفيش باش نمشي فيديو. Donc just here how Johnson & Johnson moved from using his own servers
to use those of cloud provider Amazon. زاد حاجه باش نقولها لكم السنه على غالب مانيش باش نخلطوا نعملوها مانيش باش نجموا نعملوها بلوتو. العوام اللي فاتوا كنا كانت عندنا اكسل الامازون كايكول معناها ك education معناها كومبلكس اكزاكتومون. وكان عندنا تونيزيان اللي هو كريم شين هو في انجلترا، هو كان الفيزافي نتاعنا معناها فيو اللي نحن خاطر تنجم تستعمل حتى كي تخرجوا الستاج نتاعك. مادام قص اما غاديك لي سوسيتي مادام صوتك ماشي وسطنا حجم. جايز عندكم نفس المشكلة نو؟ اي جست هي كونيكسيون ترجع. أي مش قاعدين نسمعوا فيها. ماشي. ولا اللي مدام الو ما كناش نسمعوا فيك، وصلنا جوست التونيزيان اللي عايش في الو الانجلترا. الو اي قص اي دونك هو كان عامل اي توا سافا. اي سافا. هذه النتورك ديبندنسي نتاع الكلاود. دونك قلت لكم هو كان عندنا انتم تو كان تخرجوا دي ستاج لبرا ولا باش تلقى لي فاكولتي الكل ليزونيفرسيتي لبرا اون جينيرال يخدموا مع الامازون فيو اللي هي فما دي معناها ينجموا ديريكتومون خاطر هي فيها حكايه كارت بلو معناها تنجم تخلص وكل. دونك تخلص معناها غارونتي معناها يقول لك بلاش لكن تعطيها غارونتي نتاع كارت. دونك تسمعوا فيا توا؟ اي نسمع فيك. دونك تونيزيا هذا كان عاطي الكارت نتاعو هو هذا كريم معناها السنين اللي فاتوا. دونك الى بيرمي ا بليزيور فاكولتي تونيزيان باش يكسيديو اترافيرو هو. دونك معناها ما واش مادام السنة امازون من الصيف هي تقصت في وسط العام اللي فات. دونك امازون ما عادش تحب دي انترميديير. دونك اذا كان انت باش تستعمل كيونيفرسيتي لازمك انت مش اترافير اونتر بيرسون. فهمتك. هو اللي سمعته زاد اللي في الامازون ويب سيرفيس وقت اللي تدخل تعمل كونت يعطيوك ان اسباس كي فور فري كيما فما كل درايف يعطيوك اسباس كي تنجم تستعمله انت وما ولا اي نحن حتى انتم كان جربوا لي كور اون ليني معناها لي كور فري او دي اكس ولا كورسيرا ولا حاجه جربوا دي كور يعطيك يقول لك كايتيديون اما يطلب منك معناها في البارتي هذيك نتاع يعطيك كريديت يعني يقول لك 50 مثلا دولار نعطيها لك باسم الكود هذا. لكن لازم يكون عندك ان كونت اتيديون. كونت اتيديون هذاك فيه في فاز منه فما الكارت. اذا كان تلقاو انتم اون سوليسيون فازي خاطر معناها اللي لعب احنا خدمناهم ديجا مع اصحابكم عملناو الواحد الكل اش معناها اون با كريي مثلا دي ماشين فيرتوال بالحق معناها يجرب يصنع ماشين فيرتوال ينستالي عليها السيرفيس نتاعو معناها اللي نحكيو فيه هذا كل نجم نحطوه على البارتي انفراستركتور. السنه ان شاء الله يا ربي نجموا نرجعوا نخدموها على البارتي على الاقل على لينكس على اوبن ستاك ان شاء الله. سينو مادام كان فما فيديو ولا معناها اللي يحب يستعمل واحده على خاطر ستريز انتريسون باش تصنع حاجات اللي تستعملها في التليفون نتاعك. دونك حتى كان فما دي فيديو ولا حاجه نجم يعاونوك ولا نفسي يعني توصل عايش. اوكي That's it. هنا هذاك الاكزامبل نتاع امازون you can see it. So to finish with this part, so choosing the appropriate deployment model will select the appropriate cloud deployment model. One will have to assess the business needs. What are your business needs? What are the strengths and the weakness of your model regarding network, regarding security, regarding availability, so regarding control and visibility that we have seen here. The privacy and security requirements should be defined and علاش نركز عليه خاطر سولون لابليكاسيون فما ابليكاسيون ما يقلقش حتى كان حد شاف ولا حتى فما ريسك ما يقلقنيش. اما فما دي ابليكاسيون كريتيك اللي ما نجمش معناتها تولي انت ما تنجمش ديريكتومون تمشي ان كلاود بروفايدر قبل ما تشوف الابليكاسيون تاعك اسكو فيها بارتي معناها حتى لو كان فما ريسك ما يقلقكش برشا في الفونكسيونمون في الاوبيراسيون نتاعك والا لا. دونك هذيك هنا باش نشوفوها. The goals of the organization and the size and the IT maturity of the consumer organization. So here, especially regarding the costs that could be included when using the cloud. As a comparison, donc comparaison bien comparison that we have seen. So private, public, and community. So the multi-tenancy
that we have talking about, the network dependency, the workload location, the performance limitation, and the consumer IT skills. So which one of them? So the private will have the workloads of the different clients may reside on the same system. They are concurrent, but they reside on the same system and in local networks. So we have the control on it. While in public, the consumer workload may be co-resident with the workloads of competitors or adversaries. And in community, we should mitigate some of the multi-tenancy risks by the possible attackers. And here we'll have just we'll have always the multi-tenancy risks, but the number of possible attacks could be limited by the organizations that are participating or contributing in the community. For the network dependency in the private cloud, so it may be limited to dependence on networking resources over which a consumer has a control. So here we will depend on the network that we are using in local or between the different branches. In the public, it will depend on the internet. So we are dependent from the internet infrastructure and the availability of the DNS, the domain name server, the router infrastructure, and the inter-router links. All these parameters or actors could have an impact on the quality and of our connection to the cloud and to the availability of the service on the cloud for us. And for the community, so we need to either provision control inter-site communication links. It could be leased links here, as I presented before, or use cryptography over less controlled communication media. So if I am told I can use, for example, internet, but I will use VPN over these internet links. For the workload location, so we will determine the possible geographical location or workloads. We can do it when we are using private cloud. In the public, workloads may be relocated anywhere at any time. So each time the cloud provider can send your data to a different place, to a different location without being aware as a customer of this modification or of this movement from a place to another. And for the community, so workloads should remain within participant organization if they have policies to keep workloads on site. So they will remain in the same space. For the performance limitation, so the performance will limit maybe adjusted. Allô, تقص. I'm just making a summary what we have seen. Donc هذوما الكل شفناهم نحن وقت اللي بالكابل كاع just هذا to summarize before finishing the chapter. For the public will depend only on the network dependency, and for the community, so various level of performance could be security and reliability based on the needs of the participant organizations. Donc هنا باش that we have asked me قلت ينجم يكسيدي لكل شيء ولا donc لا هنا on peut définir. So these levels could be configured and predefined from the beginning, and the reliability. So what are the services that should be always available? What are those who we can accept if they are not available all the time? For the IT skills, yes, we need for the private cloud. No skills are needed for the public, and for the community, we should have. So the organization should predict or make work on defining some special skills required to the cloud to make this community work together. At the end of the chapter, we'll have here for the other metrics, the cost. So cost saving is ensured especially by the public, then the hybrid and the private. So hybrid because we can use some other resources, but additional resources from other organizations without paying for it. For the elasticity and the rapid scaling, so it's the highest level is defined as the public. We can quickly increase the resources provided for offered for one service when needed. وقت اللي حاجتي بدي ressources جدد facilement نجم نطلع. The hybrid خير معناها نجم I will rent resources from another organization in the community. For the private, I'm limited to the resources that I have.
The control level is at his highest level in the private, and the billing model and the utility usage is the best one would be the public one, which is lowest one. So here billing meaning when I pay when used, so the best one will public. After that the hybrid, it's not applicable for the private since I should invest in using les ressources هما déjà كلها على ذمتي، معناها مانيش باش نخلص when using. I will not pay when I will use the resource. And finally here just some to take or to have an idea about the costs that the public cloud and the private cloud. Here we have two cases, the private and the public cloud will offer for the business. And here I will have just to have an idea, because how to compute it would be defined باش نقراو نحن ديجا كيفاش نعملوا الكالكول نتاع قداش يتكلف هكا وقداش يتكلف هكا. For the public cloud we'll take for example here for this company A will you have as a profile a peak usage, so she will just use the public cloud in January and from January to May. So this is the peak period. So in this period she will pay for 28,500 per year, while if she will invest and she will pay it in on-premise, she should pay $60,000 per year, and so on. So we'll see that, for example, in most cases we'll have savings. So these are the cost savings that companies can use, and I think that here we'll have 3 cases use of peak usage, meaning that we'll just use the on-premises resources في وسط العام باش نخدم بالعادي. In the peak usage I will rent it from the cloud, and how much I will save. In this case, for example, the company C video streaming, so level usage throughout the year, so I will use it throughout the year, but I will need some ability to peak traffic. So كله على طول العام على الكلاود، اما لي ريسورس اللي نستعملهم على طول العام مش هو بيدو وقت البيك نجم نستحق elasticity. We should have more elasticity and scalability, and here I will save $168,000 per year if I am using the cloud. So all these savings when I'm using the cloud, the public cloud. For the private cloud, so the costs will be if I will use it, for example, here in tax, how much I will save when I'm using a private cloud cost. هنا بالموين I'm not it's usage cost، معناها ماهوش upfront cost، خاطر احنا قبيله حكينا على upfront cost، هنا مش محسوب. Per year I will send، معناها une fois خلصت البارتي الأولى نتاع الداتا سنتر per year this is the cost that I will have if I will use peak if I will use private cloud. That's it I think for this part. Is it clear until now? Allô? مدام عندي 2 questions. توا كي Allô? network dependency مدام. Exactly. توا رجع. سيرين. مازالت ما استقريت سيرين صوتها عندها مشكل في الانترنت. اوكي. سيرين اللي كي تسمع فيه تنجم تكتب الكيستيون ما يسالش في الشات. ليه ما انا غفران مش سيدي. غفران تفضل. الميكرو كان مسكر ما فتحش بيه. تفضل. قلت مادام في الاي دبليو اس اسكو هو معناها كي نستعملوا اي دبليو اس اسكو هو معناها عندنا كلاود هيبريد ولا برايفت، خاطر نستعملوا في الاي دبليو اس والعباد الكل تستعمل فيه، اما نجم ناخذ اسباس اللي ما يدخلولوش العباد الاخرين. اذا كان باش تاخذ الاوفر هذيك نجم يعطيك برايفت اما اوف سايت، اما هو باغ ديفول اي دبليو اس هو باش يكون بابليك. معناها انت كي تتعامل مع اي دبليو اس فما بليزيور كونطرا باش تلقاه يقول لك انت فانه اوفر، الاوفر باغ ديفو هو يكون بابليك. تحب دي سيرفور سبيسيفيك اللي كنتي موجودين تنجم يعطيهم لك، يعطيك الاوفر، اما السوم تاعهم يفرق.
اما باش يكون في كل الحالات يا اما بابليك يا اما برايفت اوف سايت، معناها يخلي لك برايفت اللي كنتي سيرفر واما يقعد اوف سايت. فهمتك. باهي مادام اسكو البنوك في تونس يعني يستعملوا كان معناها برايفت كلاودز ولا يعملوا ولا كل واحدة كيفاش؟ خاطر اللي نعرفوا اللي معناها security of the data they prefer البرايفت كلاود. هما فما السنات هما ديجا لحاجتين، فما شكون يعمل البرايفت داتا سنتر نتاعو، لكن اللي موجود اكثر تو انه فما دي اللي يكري من عند داتا سنتر سي بلو الاكثر هذوك. ما انت كبر الكليون وانت كبر البنكه ما نعرفش، اما سي بلوتو توا نعرف بليزور اللي هما دي شركات اللي يعمل يحل معناها داتا سنتر باش يكري للعباد. دونك انت معناها تولي سوسيتي تكري من عنده بارتي في البرايفت، تولي برايفت كلاود اوف سايت تاخذها لك انت. مادام هذوما يتسميو managed private clouds. اي مانجر على خاطر هو ديجا باش يعمل لك الجيستيون تاعها هو الفورنيسور، معناها فورنيسور نتاع الداتا سنتر، معناها هو اللي كيفا لو جيري مش باش تبنيه انت وحدك. يعملوا في حتى تو فما عشان فما برشا شركات نعرفهم، فما شكون حتى كان يخدم في مايكروسوفت وخرج وحل وحده سوسيتي باش يعمل معناها جوست يبقى اوفرير الكلاود، معناها باش يعمل الى ديفينيسيون داتا سنتر وباش يوفر الكلاود للعباد. وفما تو كيما اورانج ولا حاجه تعطيك اوفر كلاود، معناها انا حاجتي كلاود من عند اورانج نجم بكري نخلصها في اوفر لي فورنيس لي زوبيراتور اون جينيرال يعطيوك معناها كونترا معاه يولي عندك بالنسبه في الداتا سنتر نتاعو اون بارتي ليك انت. اما باقي مادام نقعد يلزمني عندي معناها اي تي سكيلز تو باش معناها I need IT skills في الكومباني نتاعي، مش الكنترول كل عند الفورنيسور. اي هاي يقولك انت اذا كان تحب تعطيه كاليمون كانه هو باش يلهي لك بكل شيء، معناها اش معناها مثلا باش نحكي مع اورانج اذا كان نقول له من الاول تنجم تخلي لي السيرفيس نتاعي على اي سيرفور في الداتا سنتر نتاعك، جوست حاجتي بالسيرفور نتاعي وقت اللي نستحق نلقاه. في الكا هذا ما هو انا ما عطانيش حاجه برايفت ليا، لكن كي نحكي معاه نقول له لا حاجتي بالماكينات نتاعي حاجتي معناها لي سيرفور خاصين على ذمتي انا وفيهم لي سيرفيس معناها جو بو لي يوتيليزي ا ديستانس، وقتها برايفت اوف سايت وقتها يلزمك الاي تي سكيلز معناها الكلاود اي تي سكيلز. في الكا الاخر اللي انت معناها هو باش جوست تو فاس كونيكتي جوست حاسك كانك ايبرجور اونتر غيمي ماهوش ايبرجور ريالمون ما كانه ايبرجور، وقتها هو عليه هو الكلاود اي تي سكيلز الكل. نحن كي نرجع للاول بكل قلت لكم فما بارتي هارد فما بارتي ابليكاسيون فما بارتي معناها الماكينه بيدها، فما البارتي ابليكاسيون فما بارتي سيرفيس. دونك اذا كان هو جوست يفا تفورنير دي معناها الهارد برك البقيه الكل عليك انت وقتها تستحق الاي تي سكيلز الكلاود اي تي سكيلز. اذا كان البارتي ماكينات بيدها باش يعملها هو يولي هو عنده هو الاي تي سكيلز الكلاود اي تي سكيلز مش الاي تي اون جينيرال الاي تي موجوده خاطر نعرفش جاوبتك ولا معناها هو كيف مثلا باش يزيد سيرفور باش يزيد ميموار باش يزيد هذوك البارتي هذيك الخدمه هذيك الكل يخدمها الكلاود بروفايدر مش انت تخدم. انت تولي جوست ما يهمكش عندك دي سيرفور موجودين تو لونسي دي ماشين فيرتوال تاكسيدي عليها من ديستانس وتعرف اللي عندك 2 3 سيرفور على ذمتك انت عنده هو هذاك برايفت اوف سايت كلاود معناها اللي ينستالي لك صحيح معناها الهارد اما توسكي فوق البارتي ماشين فيرتوال الكل عليك انت. البارتي الاخرى اذا كان هو باش يعطيك كاريمون وهذاك ديجا توا احنا الريبونس نتاعو باش نشوفوه من بعد في الشابيتر اللي من بعد. علاش خاطر هو شنو باش يعطيك انت تصنع ماشين فيرتوال نتاعك وتخدم كما تحب تولي انت حاجتك وقتها بيرسون يفهم. اذا كان حاجتك بالابليكاتيف برك الماشين موجوده وحاجتك بواحد يفا ادمينستري باز دوني كها وقتها ما تستحقش كلاود اي تي سكيلز. حاجتك بواحد يفهم باز دوني ولا واحد يفهم ابليكاتيف يزي عن ديفلوبور ولا حاجه يكفي. دونك انت قداش باش تهبط معاه دونك هو عطاك على ذمتك دي سيرفور سي بون من بعديك فك لي سيرفور اسكو باش تخدم من لوطه معناها باش تخدم من بارتي ماشين فيرتوال اي سيرفيس فوقها والا الماشين هو يعطيها لك وانت جوست تو فالونسي مثلا اون باز دوني و تو لا فال كونفيغوري والا النيفو اللي فوق ديفلوبور معناها عنده كيما تشوفوا كل لي زي او جوست يفا ديفلوبي ان بروغرام ابليكاسيون ويكسيديو لها لي كليون ا ديستانس. حسب انت شنو باش تعمل في هذاك تولي قادر شنو الاي تي سكيلز المطلوبه عندك في الكومباني نتاعك. مادام كي نقولوا كلاود كي نقولوا كلاود سكيلز معناها الكونفيغوراسيون تاع الكلاود والنتورك تاع الكلاود مش معناها جنرال اي تي سكيلز. صحيح هكاك.
معناها باش يعمل الفيرتواليزاسيون الهايبرفايزر. معناها كلي نحن كنت باش نخدموه كما قلت لكم ان شاء الله كان رجعنا الاوبن ستاك واحد الكل ينجم يخدموا. معناها هذاك اش معناها يولي يستحق باش يحط الانفراستركتور تاع الكلاود من اللوطه مش جوست ماشين فيرتوال كهو. باهي مدام ميرسي. باهي توا دونك باش نتعدوا اليوز كيس. تحبوا اما من تحبوا اون كونتينيو، تحبوا تاخذوا 5 دقائق ونرجعوا انتم احرار هنا في الكا هذايا. اما بالحق 5 دقائق 5 دقائق معناها 34 دقيقة نرجع. شنو 34 دقيقة عليه؟ تو 11:29 11 توا 34 احنا قداش 24 35 ميساج دقيقة من عندي. ترتاح مدام. باهي جوست دونك معناها السيسيون باش تقعد محلولة. نقصوا معناها نتاع 5 مينوت هكا بوز نتاع 5 مينوت ونرجعوا مرة أخرى لكيز ستادي. دونك انتوما باش تولي عندكم البارتاج ديكرون. ان شاء الله ميرسي مدام. نحط هنا بوز 5 minutes.
Hello. I'm back. Hi. 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 So now we'll finish with the use case. We'll try to present them. So we'll start with the payroll processing. So each group will have at least one person that will speak or present the case. He will share the screen, the presentation, and each group will have 10 minutes at most for the presentation, plus the question from his colleagues and to answer the different questions. We'll start with the first case with the payroll processing. If Elij, Amran, or Zainab, or Amal, Meher, Amin, the group that works. Yeah, we are ready. Yes, Okay, we're here. thank you. Can you see the screen now? Yes, very good. So the Hello. floor is Hello everyone. So, my team and I will present the payroll processing use case. زينب Oui. فما واحد فينا عنده حس الناس كل تنحي المايك روح لكن انت يا Yeah. So we will start with the first question, in which we will show the difference between before and after the cloud deployment. We will use this graph to show that difference. So the traditional payroll system is complex and time-consuming. In fact, each time the user requests the payroll data, the data is retrieved from the servers containing all the data. Here we can note that in the operation of retrieving that specific amount of data, there are many unnecessary steps repeated each time the user requests the data, and this overloads the servers and results in huge processing time. Moving the payroll process to the cloud actually freed up the servers and reduced the processing time by 80%. This happened by extracting all the payroll-related information from the original relational database servers and storing them that deploys for virtual machines that work simultaneously and one other virtual machine hosting the database server. The user now retrieves and communicates with the needed section of that data directly from the cloud. As a consequence, servers are freed up in terms of space, and the request processing time is now significantly smaller. Thank you, Zain. So which deployment model was used and why? Our scenario takes part of the enterprise to cloud use cases, and it involves an enterprise using cloud services for one of its internal processing or processes, which is the payroll processing, using what? Using the public cloud deployment model. Despite all the limitations of using this cloud deployment model, which we are going to mention at the end of our presentation, public cloud model seems to have multiple advantages that make many enterprises opt for it rather than any other model. We try to summarize those advantages in these very few points to give you guys an idea about them. First, businesses can set up their public cloud within a matter of a few hours. It can be very, very easily bought on the internet, deployed and configured remotely through the cloud provider website with just the need of an internet connection. Second, public cloud service providers maintain, manage, and update the cloud infrastructure without involving the subscribers to deploy dedicated administrators and incur additional expenses. Third, public cloud enables businesses to run their applications smoothly without investing in additional software and hardware components. The enterprises can run their software applications efficiently by paying only for the services and computer resources used by them. Lastly, an extremely flexible pricing structure is one of the top advantages of the public cloud. It helps businesses, especially small and medium-sized, to tightly control their costs by paying only for the cloud infrastructure based on their needs without worrying about the software, setup, or maintenance, as we already said. Thank you, Arij. As for the third questions, we're going to discuss the resources used from the cloud. As we all know, cloud resources is a model for enabling ubiquitous, convenient, on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources, for instance, network, servers, storage, applications, and services, to offer faster innovation and flexible resources and economies of scale.
As for our particular payroll process, the company has chose to use two important resources. Virtual machines, which is an emulated computer system created using software. It uses physical system resources such as the CPU, RAM, disk storage, but is isolated from other software on the computer. These applications will allow the user to run multiple virtual machines on a single computer. The other resource used from the cloud is the cloud storage, which is an infrastructure as a service model, which provides high-level APIs used to dereference various low-level details of underlying network infrastructure like physical computing resources, location, data partitioning, scaling, security, backup, etc. Now let's move to see what has earned the customer or the organization. As we may know, human resources is an essential department in any company, and payroll is one of the most important functions of any HR department. Many companies today are making changes to their HR departments to include the cloud-based payroll software function. After transferring to a cloud-based model for our payroll processing application, the company now has a fast and easy to obtain application for processing payrolls. The company now does not have to dedicate IT resources to maintaining or supporting the software. In fact, a cloud-based payroll system has many benefits that far outweigh any outdated legacy system the customer or the organization may still be using. And here are the three main advantages. First of all, the processing time for the payroll task was reduced by 80%, which makes the payroll process faster and more efficient. And by saving time, we mean saving more money. Second, the customer now does not have to dedicate IT resources to maintain or supporting the software. As a matter of fact, with their cloud model, they now have two servers which were formerly dedicated to processing payroll, freed up for other tasks. Finally, the cloud-based version is much more elastic. That will be a significant advantage as the organization expands. The purpose of elasticity is to match the resources allocated with the actual amount of resources needed at any given point in time. So, as Meher and Darij explained, there are many benefits from migrating to cloud, but we can't deny that this solution faces many constraints related to network, IT skills, multi-tenancy, performance, and security. First, the most basic drawback of migrating to cloud in our scenario is its dependency to the internet infrastructure. You need internet connection in order to access the cloud, and like anything connection-based, it has a risk of service interruptions. This means that it could occur during a very important transaction, leading to delaying it or losing it entirely. Also, cloud is a system of interconnected components, so a failure of one of these components can lead to a failure in others. When moving to a public cloud, we don't have a special constraint with the workloads because they may be relocated anywhere at any time. And concerning the IT skills, we don't need special trainings, but we have to understand how different cloud service providers work to not fall into the problem of a cloud database that does not support the relational model. Another constraint when using cloud is the risk from multi-tenancy. Our model is a cloud to enterprise one, so it uses public cloud as explained by Arish. The constraint is that we have high risk from multi-tenancy, lack of network isolation, and deficient bandwidth among tenants. This makes the public cloud vulnerable to attacks since malicious tenants may launch attacks toward residents in the same cloud data center. Furthermore, performance is generally linked to an application's capability within the cloud system. Poor performance can be caused by the limited bandwidth, disk space, memory, CPU cycles, network connections, and/or latency. In the payroll processing scenario, information is transferred from service in the enterprise to public cloud computing providers. Enterprise to cloud seems to have a problem of limited bandwidth and latency according to the performance of the network.
And finally, even if cloud seems to be a secure environment, cloud computing facilities accessed by multiple parties goes overlapping of trust boundaries. So thank you guys for your attention. That's it. Thank you very much. Thank you. Thank you. So it's a good Thank you. presentation. I thank you for your work. Have you any question from the? I will ask your colleagues to have if they have question or to ask about this special use case. You are encouraged to ask question. It's clear. I think that you are studying with Anis غربي. باش نعمل كيما أنيس مش نعطيك كيستيون باش نعطيه نوت معناها. لا عاد بدو خلينا اصحاب. اي خاطر ما نحبش هما عملوا ايفور معناتها بصح نحب باش بالحق وصل الايفور نتاعهم انتم تكونوا فما ديك كيستيون فما ديراكتيفيتي فهمتوا ما فهمتوش حاجات هذاك البيوت. خاطر فهمنا كل شيء واضح مدام مشكلة. كل شيء واضح. Clear. حتى كان عندهم سؤال مادام ما يحبوش تو يسألوا ينجموا يكلمونا بعد ولا حاجة. الو يا مدام زلنا لنا بلي تنجمش ترجع للسلايد Yes, الاولى الفيجر الاولى. Okay. So in this figure, you have explained what is the difference between before the cloud and after the cloud. So here, according to what we have seen now, could you mention what are the boundaries? What is the domain of the cloud and the domain of the customer and the domain of the cloud provider? Could you differentiate it? So this is the domain of the company where the company's employees can access the information, the cloud, the payroll processing informations. Okay. This is the cloud that the provider offered us. Exactly. So and the domain of the user of the customer معناها وين يقف الدومين تاع الكاستمر according to the application that you are. ال 5 virtual machines اللي in the 5 virtual machines that the customer is using from the cloud provider. معناها الابليكيشن في after deploying the cloud, the application is in the domain of the user. Yes. Yeah. For sure. Yeah. I think that it's not مش بالضبط هذاك. If you return to the use case, you'll find that in the cloud you will have virtual machines, database, and the virtual machines will host what? شنو اللي باش نحطهم؟ علاش خليتهم اللي كانت virtual machine؟ One virtual machines to host the database. كمل ماهر. No. These 4 virtual machines are deployed by the cloud, and this virtual machine hosts these database servers. هنا ما نوافقكمش برشا في الكوتي هذا. علاش؟ على خاطر هو الابليكيشن زاده مدام خاطر هو الباز دوني قال ما هو ما ينجمش يهزها. دونك اذا كان نرجع للتكست نتاع الواحد قال الباز دوني it's too large it could not be moved to the cloud. هو اكستراكت مادام هو النيسيسير من الباز دوني وديبلويها في الفيرتشوال ماشين في داتابيس على الفيرتشوال ماشين معناها. كان البايرول ريليتد انفورميشن ار اكستراكتد في الكلاود باقي كل يبقى في الاوريجينال داتابيس سيرفرز. اما الانفورميشنز اللي ديما باش يصير لهم ريتريف باش ما يبقاش كل مره يصير نفس البروسيس. there is a waste of time and space from the servers. We retrieved we extracted the payroll related information in this cloud so that the retrieve operation is easier for the user. There's no waste of time.
what you have said now it's true but it's not represented in the figure. في الفيجور ما تعبرش على تقول فيه انت تو هذاك شنو خاطر انت كي تقول لي retrieve data بارتي application extract data و demand of data. These are the original database servers. Here is the operation of the extracting of the payroll related data. This cloud contains the payroll related data which will be retrieved by the user through this application. دونك اوتوماتيكمون مادام ولاو عندنا تو ستيبس لهنا. ستيب الاولانيه كيما قالت زينب تصير عمليه الاكستراكسيون، والستيب الثانيه انا علاش نعمل في الاكستراكسيون على خاطر ولاو عندي بليزيور دو دوني ونضيع في الوقت. دونك الفيرتشوال ماشين هذيك شنولي اللي انا حطيته في الكلاود عمل الاكستراكسيون. once I use the application I only will retrieve the data related to the instruction user. هو صحيح ما عرفش نقول لك علاش انا تو مازال واحد اخر خدم نفس البروجي. بون اللي باش نقوله لك انا الباز دوني باش تقعد موجوده عند الكليون هذاك متفاهمين فيه. البارتي اكستراكشن تول الاكستراكشن تول والداتا والسيفنج سبيس وباز دوني اخرى كلهم باش يتصنعوا في الكلاود. دونك انا في الكلاود باش نلقى الاكستراكشن تول باش نلقى الباز دوني وباش نلقى ستورينج سبيس. معناها هو كانه باش يعمل يبدل الفورمات باش ياخذ لي دوني من وسط الباز دوني يحطهم في ستوريج سبيس وبعد كده يلو ريكومبيل ولا عاود يخرجهم في فورمات اخر نتاع باز دوني. دونك هذوما ثلاثه لي كومبوزون حبيت نشوفهم ديجا في الاكزاكتومون في الكلاود غادي. فهمتك مدام. احنا تقريبا يوز كيس لقينا انه معناتها ما حكاش على الباقي نتاع الداتابيس، حكى كان على البارتي اكستراكتد هيك معناتها لا احنا انت اللي هو هزوا للواحد اللي انتم حاطين لي فيرتوال ساعه بون اللي كانت فيرتوال ماشين هذيك مع اللود بالانسر قدامها لود بالانسر كلهم فيهم البارتي ابليكاسيون الابليكاتيف. معناها الابليكاسيون تاع البايرول معناها انا واحد اي امبلوي يحب يكسيدي البايرول باش يجي على اللود بالانسر يورينتيه ولا يوجهوا لوحده من لي ماشين فيرتوال الاربعه هذوكم. دونك لي ماشين هذوكم الاربعه هما اللي نقص ستورج معناها صحيت هو الفيجور ناقصين ستورج. معناتها مادام نزيدو معناتها نوفروا اكثر في الاكستراكسيون تاع لي دوني تاع البايرول. اللي بعد اللي قلته كل صحيح معناها ما عنديش ما نقول فيه في السلايد جوست الشيما هذايا ناقص وين ناقص ستورج اللي هي ناقص ايتاب معناها في البروسيسوس نتاع الاكستراكسيون هو اللي نحب تظهروا حتى لاصحابكم محمدين خاطر الماشين فيرتوال هذوكم اريج وزينب. دونك الماشين فيرتوال هذوكم باش نحط فيهم الابليكاسيون تاع البايرول بيدها. دونك الابليكاسيون تاع البايرول باش تكون انستالي على 4 ماشين فيرتوال في ام 1 في ام 2 في ام 3 في ام 4. احنا هذيك حطينا انترفاس في بلاصه الابليكاسيون حطينا انترفاس. بخلاف لي ماشين فيرتوال باش تلقى سيرفور اخر تاع باز دوني في وسط الكلاود. السيرفور هذاك كيفاش تصنع ما كل تو سكي الى اكس ايتي اكستري من الابليكاسيون تحط في لي سيرفيس دو ستوكاج وتحط في الباز دوني. معناها من الكلاود انا شنو استعملت 4 ماشين فيرتوال اللي هما اللي فيهم البايرول. استعملت اون باز دوني سيرفور دو باز دوني ان اسباس دو ستوكاج بور لي دوني اي اون ابليكاسيون ديكستراكسيون. هذوما الكل لازم نلقاوهم هنا في الكلاود. دونك اللي يقعد عنده هو اليوتيليزاتور باش يقعد الباز دوني القديم هكا هاو وانا يوتيليزاتور نحب نكسيدي نتوما عملتوا فلاش باش يمشي لابليكاسيون ديجا موجوده في الكلاود. معناها نجم كونيكت سور انترنت على ان سيرفور من لي فيرتوال ماشين هذوك باش نكسيدي على الابليكاسيون تاعي. بارفي. ابار سا البقيه سي بون ما عنديش فيما نقول بالعكس. معناها ان بو الحق نتاع ربي ام براود اوف يو معناها ما عايشك مدام. So the next دونك الجماعة الآخرين اللي خدموا على البايرول اللي هما رحاب وسيرين هاي سيرين ملاك وأحمد ووائل. Could you make the presentation? أيه مدام دقيقة برك. مدام نسمع فيك. انا مدام انا وجروبي باش نبريزونتيو الجمعه الجايه نورمالمون خاطر امين سعيد مريض معناها مش معنا مش حاضر ديجا تو. سأل شكون الساعة خلنا عزيز بروجي ناهم اللي انتم خدمتوه على الاي جوفرمنت. نحن انا ماذا بيا اليوم نكملوا الكل اما اليوم باش نكملوا نص نهار ونص نمشيو اللي انا نقارن بعضها. دونك باهي اما انا مع المره اليوم نكملوا خاطر الجمعه الجايه باش نبدا الاي سيرفيس مازال لنا سيرفيس موديل. اون فوا كملت السيرفيس موديل خلينا نبداو الابليكاسيون فهمتني باش على الاقل نخدموا على دوكير. دونك
برك السيونس الجايه اول سيونس خاطر ديجا بعثناها البريزونطاسيون معناها حاضره وكل ما هو مشى للطبيب دونك انا اوبليجي معناها باش نخليوها حتى يرجع. اللوكال جوفرمنت اللي هي central government. سنترال جوفرمنت دايما توكا بطبيعتها ما نسواش كان نخلطوا نكملوا الكل معناها بون اما دوغينا فون نحاولوا نحترموا لي ديلي. باهي مش مشكل يعطيك It الصحه. goes out of thank you. يا سيرين. الو دم بالله لحظة اللي نشوف المشكلة متاع الانترنت متاع وائل القرقوري. احنا كلنا لهنا انا ورحاب ومليك تبيس. لا بون انا في تبيس اما هما في دجارهم وصافا الكونيكسيون جوست وائل هاو تو بالزهر قصت عليه بكري شوية. بارتاجي انت سيرين قلق. ما هو عنده البارتي نتاعو اللي هو باش يحكي فيها هو البارتي الاولى ديجا البارتي الاولى بالكل نتاع الشيماء. يعني إذا كان سبب بيرسيستي نتعادوا اليوز كيس دو. Logistics and project management. ياسمين مريم مارلين إلهام وحمزة نبداو. باهي مادام. سيرين ملي ترجعوا اعطيني قولي. باهي مادام ميرسي سامحني عاد. C'est bon, on partage. C'est bon, ouais, très bien. You can start. Okay, our use case is about the logistics and project management. Here's the outline of our presentations, the components before and after the deployment model, the resources used in this use case, and the provided help and the limitation. For the components of this cloud before the cloud deployment, we can see through this graph that before cloud deployment, the company used a combination of QuickBooks and spreadsheets to analyze and manipulate the data. The system was inelastic and the tasks were made by hand, which led to so many errors and a huge waste of human capital. And the data exchanged was the data about the projects, the logistics, and the clients of the company. We can move to after the cloud deployment. After cloud deployment, the user can interact with the application and access the cloud to retrieve, manipulate the needed data, and then send the result to the user. The application is built on the user customer side. For instance, if data is needed, then it is accessed and delivered through the database server for the application, which is the Google App Engine data store. The manipulation of the data within the data store are done through an application-specific RESTful protocol over HTTP. And the local data store of the client's application keeps a subset of the most recently changed data which can be later accessed directly without referring to the data store. We can see here that all the applications are used in the cloud because this company moved all her databases to this cloud. So this is the domain of the users. Then we move now to the components. This is general components of this use case after the cloud deployment. We can see here that the users can use
can use the cloud over an app, the Google App Engine, and then for the process, they use the IPE and the platform as a server, which connect them to the cloud and to benefit from all the advantages to manipulate and retrieve the data over which will enhance their performance. Thanks, Ilham. Now let's move to the deployment model. The deployment model in this case is public cloud because the company connects its RESTful API with Google App Engine, which is a public cloud computing platform for developing and hosting web applications and Google managed data centers. So the RESTful API we send request to the public cloud, so the data will be stored in the Google data centers. This is the best deployment model in this situation because the company is small and deals with no confidential data. حمزة علي صوتك شوية. مش حمزة جوست علي صوتك شوية خاطر مع البغوي متاع الميكرو ما نسمع فيك كل واضح. أشعل. The deployment model was used in this case is a public cloud because the company connects its RESTful API with Google App Engine, which is a public cloud computing platform for developing and hosting web applications in Google managed data centers. So the RESTful API will send data through HTTP requests to the public cloud, so the data will be stored in Google data centers. This is the best deployment model in this situation because the company is small and deals with no confidential data. As for the resources that were provided for this case, they were the cloud storage, which we are able to store data as a service, while the cloud providers manages and operates it. Also, this comes with our computing resources and our own data storage infrastructure, such as the network bandwidth, the processing, the memory, and the databases. Also, since the GA uses PaaS as platform as a service model, we have the application framework, which is a software library that provides the fundamental structure to support the development of the application for a specific environment, which is, in this case, the Google Application Engineer. What has the customer? What has earned the customer? The cloud deployment enabled the organization to manage its resources and store its data in a more efficient way. This new elastic system reduced the waste of human capital and allowed an easier and smaller processing of data, which increased the efficiency and reduced the source of errors, as so many manual tasks such as the copy and paste have been eliminated. Also, as the use of spreadsheets is no longer necessary, the organization was able to save the cost of maintaining these sheets, ensuring a chance for further development and scalability. As for the constraints and the limitations that we had, first we had the network dependency, as the public deployment model is dependent on the infrastructure of DNS servers, routers, and inter-router links, which means that a failure in one of them can lead to loss of data. Also, they require IT skills. Since we are using the public cloud, there is no IT skills related to the cloud, but we have the application development part, because in order for us to use the big table database, which is the applications need to be a certain specific architecture, which will require some modifications to be done to the original application. And also, since the application is built on the client side, that will require certain programming skills and also maintenance skills. And also, we have the workload location. Workload may be relocated anywhere at any time. Having more systems and instances distributed
to various off-premises locations means more risk and expanded attack services from externals. For the performance limitations, the public deployment model is risky when it is dependent on one network, especially in case of downtime. The REST architecture is characterized by being stateless. It means that the necessary state to handle the request is contained within the request itself, and the server would not store anything related to the session. There is a drawback when the client needs to send much data to the server, so it reduces the scope of network optimization and requires more bandwidth. For the multi-tenancy interference, as the users are using the same resources and sharing them, so the workload of a certain user can affect the other tenant. Consumers' workload may be coincident with the workloads of competitors or adversaries. For security risk, exploitation of system and software vulnerabilities within the application that supports multi-tenancy can lead to a failure to maintain separation among tenants, which may result in an external attacker gaining access to tenants' data. In a multi-tenancy environment, also, the data is spread over a number of different storage devices, which reduces the visibility into where the data is physically stored in the cloud and the ability to verify the secure deletion of this data. That's it, and thank you very much. Thank you for your presentation, Sharon. So have you any question? Just a general remark for all the groups, try to make all the, when answering the question, to make them special to the use case that you are talking about. معناها كي تحكي مثلا باغ اكزومبل ناشونال مالتي تنسي ريسك احكي لي في الدومين دابليكاسيون هذاك في الابليكاسيون هذيا راهو الريسك نجم يصير هكا وهكا ولا نجم معناها اعطيني في كي ما تعرفش تحكي في داتا ستور ولا تحكي في جوجل انجين ولا بارابور للابليكاسيون بيدها الكلام اللي تقولوا فيه هنا في نتوما ولا الجروب الاخر كله صحيح سوف كان نحب البلوس نتاعنا الابليكاسيون هذيك بالذات معناها عمل لي بروجيكسيون تاع الكريتير هذاك في الابليكاسيون وقتها نكونوا فهمناه بالكدا هذاك البيت نتاع اليوز كيس ديجا otherwise الخدمه نتاعكم باهيه معناها شيما صحيح تعملوا عشان صحابكم اذا بيزيد خاطر مش الناس الكل قرات اليوز كيس الكل العباد اللي ما خدمتش نفس اليوز كيس تحاول تكون انتراكتيف باش تفهم معناها البيت نتاعنا انه هو معناها كي يقدموا توا ريم ولا يقدموا الجروب هذا معناها كي يقدم بريزونطاسيون حتى انتم ما قلتوش اليوز كيس تكونوا فهمتوه بالحق دونك هيك علاش لي كيستيون مش معناها تاع تعجيز لي كيستيون راهو معناها نجم تكون انا هو فاهم حاجه ما فهمتهاش بالكدا كيفاش تزيد تفسرها هذاك البيت نتاعي فماشي دي كيستيون ترجع للشيما الاول بكل الهام سي بون donc الابليكيشن هنا هي you said that in the beginning all the spreadsheets and all the applications and data were in the client من بعد شنو اللي تبدل باش تعملنا جوست ريكاب على هذاك بالنسبه لاصحابك الاخرين Yeah. Here this company was using, as we said, the spreadsheet and the QuickBooks in her enterprise. Then they moved all their data sets to the cloud through the Google App Engine. So they were able to manipulate it and to extract data directly using the cloud. As we explained here, we can see here that all the applications are in the cloud. The Google App Engine and the big table. اسكو صنعوا باز دوني ولا شنو خذاو ديريكتومون مغادي كي خدموا بالجوجل they used SQL. They used the SQL and the App Engine to extract the data they had in the spreadsheet and the QuickBooks. معناها السبريدشيت والكويك بوكس طلعوا الفوق طلعوا الكلاود. No, they just get the data through the App Engine, and then they were able to manipulate it through the App Engine application. But the spreadsheet and the QuickBooks application were at the organization. They didn't move it to the cloud. اوكي معناها انا هنا اذا كان صلح لي اذا كان دونك هما كان عنده تقريبا 30 امبلوي الو سي بون هو تقريبا كان عنده 30 امبلوي
كل وحده عنده في البي سي نتاعو دي سبريتشيت يخدم عليهم على الابليكاسيون نتاعو. دونك بليزيوغ ابليكاسيون كل واحد حاجته باللي دوني نتاعو هو اللي يستعمل فيها. دونك باش نستعمل من عند حد اخر كنت نستعمل في الكويك بوكس هكا. دونك فو اللي انا عندي دونك كل واحد عنده سبريد شيت عنده لي فيشي اكسل يخدم عليهم وكا هو هذوكم لي دوني نتاعو. هو البلوس اللي هنا شنو عملنا طلعناهم صنعنا ان ستور معناها ما نحيناش السبريد شيت ما بدلناش الابليكاسيون الموجوده اون لوكال جوست استعملنا دي زابي كي فون اكستراير لي دوني من السبريد شيت وباش نحطوهم لنا في الجوجل في جوجل انجين. صحيح ولا فيه؟ دونك صنعت ان داتا ستور معناها عباره عملت اكستراكسيون هنا باش علاش استحقيت الباس خاطر استعملت دي زابي دونك دي زابليكاسيون صغار. دونك لي زابليكاسيون دوكم البوت نتاعهم يفون اكستراير لي دوني الموجودين في السبريد شيت ويحطهم لي في ستور اللي هو ينجم يكون اكسيسيبل من ليزامبلويي الكل. دونك انا نستعمل في ابليكاسيون امبلويي يخزن في ابليكاسيون اخرى وحاجته بدوني من عندي في بلاصه يقعد ياخذ من عندي في السبريد شيت ويجبد ولا ديريكتومون يسو كونيكت على الابليكيشن معناها على الاب انجين تاع جوجل ويجبد لي دوني ماك الداتا ستور اللي حاطته غاديك. That's it. Yes, that's the idea. Is it clear for everybody? دونك هنا ما بدلتش في اللوجيك نتاع الابليكاسيون الناس الكل يخدموا بنفس الابليكاسيون سوف كو الداتا اللي كانت معناها ديستريبيوتد وكل واحد عنده شويه منها صنعت داتا ستور سنتراليزي في الجوجل اكسيسيبل من الناس الكل من غير ما نبدل دونك الانفستيسمون في اللوطه في الابليكاسيون. Yes, now the data is available for all the employees. That's the plus for this cloud. Exactly without making خاطر هو تنجم انت كاريمون تبدل الاركتيكتور في الانتربريز نتاعك معناها نولي نشري بلاتفورم كامله بتاع سيرفور اوراكل مع لي زابليكاسيون نتاعو ونبدل كيفاش الابليكاسيون تاكسيدي للاوراكل معناها هو البروسيس هذاك كل ما خدموش خلى كيما هو دونك ينا با انفستي برشا تبديل الداخل ما فماش تبديل خلى كيما هم الناس كل واحد يخدم بالدوري نتاعو. دونك هنا كوتي بودجي رغم اللي ماهيش الاركتيكتور ايديال معناها ماهوش غيالمون ديك الاركتيكتور الباهي اللي يخدم بها لكن quand même pour to overcome the problem of the data that is distributed in different data sheets وكل واحد عنده partie donc صنع data store global juste en achetant un espace donc في الجوجل انجين و en développant des معناها en achetant aussi des applications صغار باش يعملوا extraction من data sheet معناها يعملوا l'échange بين les data sheet اللي عندي وك data store et ainsi de suite donc باش ناخذ معناها نعمل upload وانا ناخذ دوني من الداتا ستور هذيك. Is it clear for everybody? So thank you, Yes. Ilham. You're welcome. Thank you. So next we will go now to Serena. I think that they are ready for the first use case. We'll finish with it. Okay. Once you are ready, you can start. So hello everyone. My group is focusing on payroll processing this case. Please support. والكلام أقوى صوتك عالي صوتك. Hello everyone. So my group is composed of Ahmed, Sirin, Rehab, Malek, and me. So we are working on the payment roll process. So could you move on? So as before, there was a team of IT guys in the company. They were responsible to acquire new knowledge to maintain these servers.
the server in the company, and they were responsible to update the system and assure the security standards and debug all the errors in the servers at a real time. So, and for the HR manager, they were responsible to make the payments for each salary one by one, but they were wasting time because of the workload to finish all the payment, and they were able to enter the payment information manually each time. So, and they were responsible to resist to the anger of employees because of the late payments. So after we used the cloud system, we reduced the number of the team of IT guys to just one IT guy that is responsible to contact support of cloud provider to correct errors and just read the documentation and apply the knowledge. And for the HR manager, he was able to just log into his account and fill up all the information he wants and authorize the payment. Just move to the next slide. As for that, before the HR manager were using only 2 distributed servers that were using the LAN technology, so there was no it was not accessible to all people over the internet. So and these only two servers, they were not enough to process all the workload. So it takes time and it's a complex process. So after that, after we included the cloud system, so the HR manager was able to connect to just 4 VMs that were working simultaneously, that were working on the application of the payroll, and just they were communicating to the VM database to extract the data. And this was very time reducing because of the all the VMwares were too close, like the same server. That's why the work process was reduced by 80%, and we was able to free up 2 servers to make a payroll. Thank you. So for the choice of which deployment cloud type, they use the public cloud because the data were not that sensitive. In fact, while signing the contract of the employees, you can find in them the average payment per hour, the working hours, all the information can be found in the contract. So if this data were stolen from the public cloud, I have no problem because effectively it can be possible for other people to know this information. So I can put it in the public cloud and not waste money on affecting IT guys responsible for the management, maintenance, and updating, and buying hardware. All this will be given to me by the public cloud. Also, the problem, if we do not use the public cloud, we will have a problem of scalability. If I have more employees, more data to enter, I will need to get more hardware and more sophisticated users to give me the space I need. However, in the public cloud, I can get however space I need. So also another point is that for the public cloud, there is a backup availability. When I signed the contract to have a public cloud
with the cloud provider. I can precise in which countries or in what buildings I want to have my data, and they will assure me of having a backup each time that one specific server falls down and or stop working. This will not be available in the private ones or hybrid ones. All these arguments are for using the public. Efficient. So using cloud computing in payroll processing system enable the use of services such as SaaS and IaaS. The SaaS, that stands for Software as a Service, moves all your human capital management processes into a digital platform, building an entirely electronic audit trail that limits inaccuracies caused by human error. The most beneficial SaaS payroll feature is the processing of payroll with a few clicks. It only takes a couple of steps and your organization's payroll is quickly processed as follows. Log into your account that is hosted on your service provider's secure website, feed in information and check if the payroll data entered is correct, and authorize and process payroll. For the IaaS, that stands for Infrastructure as a Service, we'll talk about virtualization and storage. Virtualization relies on software to simulate hardware functionality and create a virtual computer system. This enables IT organizations to run more than one virtual system and multiple operating systems and applications on a single service. The resulting benefits include economies of scale and greater efficiency. There are several types of virtualization: server virtualization, network, and storage. In payroll processing, we can benefit from storage virtualization. In fact, storage manipulation in the cloud is mostly used for backup, archiving, and recovering of data, and hiding the real and physical complex storage architecture. So what has earned the customer or the organization? First, saving costs means that business don't have to dedicate IT resources to maintain or supporting the software. Means not having to invest in servers and other hardware to run the on-premises system or the people needed to maintain them. Second, it will reduce the IT-related problems. Payroll and cloud will reduce the IT-related problems with maintaining, upgrading, or adding security, because cloud providers take care of these functionalities. Also, the payroll is always on. Data and functionalities are available and accessible from anywhere on desktop, tablets, or on mobile devices, and at any time. And even the natural disasters like floods or fires have limited impact on accessibility. Next, scalability. Scale your services up or down as your company grows or recognizes. Cloud-based payroll will easily scale with your company. Next, we have the security. Means that cloud providers will provide you with the necessary security against data theft and data loss, because payroll data will be always backed up in the cloud and kept on hand for years. The last point is accurate reports and real-time data. Businesses are giving the opportunity to view employee data at all times as cloud solution process them in real time. Also, users of cloud-based payroll system don't have to enter the information manually, which eliminate human errors and results in overall control over the company and also accurate data. Also, all needed information is provided in customized reports that can be generated at any time.
It is important that you investigate the risks as well as the advantages before deciding to switch to a cloud-based payroll application. First, about the security and privacy agreement, it should be documented and tested for the highest level of employee data security. You need strong discipline around things like controlling access of the sessions. When using cloud-based application, you kind of lose control over your technology as cybersecurity configuration are left to teams of people who are removed from your business. For the required IT skills, you need training to employees considering inability to adapt to new technologies. There are several limitations when it comes to public cloud workload. Providers tend to have a one-size-fits-all approach caused by the multi-tenancy environment. Vendor lock-in is the difficulty in moving to another cloud service provider, and it means data exposure to more vulnerabilities. For the performance limitation, the payroll systems require a good internet connection, otherwise slow speed could impact efficiency and data transfer. That's it. Thanks for your attention. Thank you. So I think that the two presentations related to use case number 1 are complementary. أنا كملتوا بعضكم أنتم déjà. For this presentation, it lacks the different domains وين في الفيجور الكاملة الجنرال نتاع قبل ومن بعد عوضتوا لها باللي use case diagrams اللي هما معناها انتريسون خاطر قلت لكم كومبليمونتير مع لي دو بريزونطاسيون هذه البريزونطاسيون الاولى نشوفهم سون كومبليمونتير. I will keep the same remark related to the different وقت نعطي constraint ولا benefits ولا ما تحكوليش ان جينيرال، احكي لي ديما في اليوز كيس هذاك شنو هو الربح في اليوز كيس هذاك، شنو هو الكونترانت في اليوز كيس هذاك، اذا كان payroll يعني payroll، اذا كان central government معناها try to make the general constraints and benefits specific معناها شنو هو بالضبط معناها سبيسياليزي ولا سبيسيفيك لليوز كيس اللي انت تخدم فيه. هذه نفس الغمارك بالنسبه لتوا العباد الكل. Sinon, I think that it's a good presentation. It's complementary with the first one, donc complémentaire en بعضهم. Thank you for your work. Have you any question for the other attendees? ماشي دي كيستيون اخرين؟ No, everything is clear. توا في الوقت باش ستوبي هنا حاجتي دونك نحن نعمل لكم اناونسمنت انا ومريم. شوفوا وقتاش ماذا بينا باش نقدموا في الكود. دونك فما دو سيسيون كيما قلت لكم قبل نحن ضاعوا لنا زوج خميسات باش نحاولوا نلحقوهم تو في لي بريزونطاسيون الكل. دونك سو بو on vous contacte وقتاش تنجموا تكونوا ديسپونيبل بوغ معناها كاتشاب سيشن اللي نكملوا فيها على الاقل بريزونطاسيون باش نجموا نقدموا في الكود. نعطيكم نعملوا اون فوت، نعطيكم دي انترفال دو طون ونعملوا اون فوت معناها باش نشوفوا وقتاش تكونوا ديسپونيبل. و ابار سا لي بروجي سيل بلي معناها نكملوهم. دونك الجمعه الجايه ماذا بين الساس والباس والياس العباد اللي باش تختارهم يكونوا حاضرين، منهم من الانطلاق من البريزونطاسيون تاعهم باش نبداو بالبريزونطاسيون تاعهم ونبنوا عليهم الشابيتر الكود من بعد معناها لي سلايد. مادام البريزونطاسيون انديفيدويل ولا كالعاده نكملوا في الجروب تاع لا توا دورينافون باش لي 2 ولا 3 ما عادش 5 توا خاطر عطيناكم ديجا ليستا كبيره تاع لي بروجي ما لقيتهاش بون سبميتي تاع موجوده. لحظه برك فيزيبل ولا لا؟ لحظه نثبت نقول لك انا. اوكي ميرسي. اون فا فير فيزيبل معناتها من هنا شويه خلينا نحطوها لكم فيزيبل تقريبا. فما ديجا معنا لي 3 ياس باساس اللي هما حسب مجموعه جديده. دونك 3 بروجي ديفيرون بلوس لا ليست دو بروجي الاخرين اللي هي تقريبا فيها 13 وبيان 14 معناها il y a suffisamment de sujets مش وتو ماذا بيا بار بينوم ولا ماكسيموم ترينوم ما اكثرش. اوكي به نعطيكم الصحه. ما عادش سبا عجبتكم السيونس اليوم اساسي بيان معناها تحسوها كيفاش الفيدباك نتاعكم بارابور اليوم. مادام انت راضي على البريزونطاسيون تاعنا نحن فرحانين. لا انتوما لازمكم تضغطوا علينا مشكل. ايوا فيديو اخر هذا هبط لنا الريكورد اللي تاعو.
وي وقتها باش تهبط الليست نتاع لي بروجي نتاع الجمعة الجاية؟ توا قلت لك اليوم نهبطوها نعس شويه معناها من إيه. الليل قلت ربي تكون موجوده معناها جوست خاطر نقضيو من بعد شوي دونك اون فوا كملنا فان جورني تكون موجوده بقدرة ربي وي اسكو ما نتاع تاخذوش نفس السوجي سامحني قصت عليك ما تاخذوش نفس السوجي تو ما نحبش غوندونس في الجايين كل جروب معناها اون فوا لقيت تثبت نحطوا الجوجل شيت كيما المره هذه تلقاه السوجي معناها خذاه حد اخر ما تعاودش تاخذه والا نعطي البريوريتي الاولاني معناها راني يعني مادام باش يهبطوا 13 سوجي والثلاثه نتاع الياس والساس ودوكم اي هكاك باش يهبطوا الكل في الكل 16 بروجي اكزاكتومون دونك تختاروا بعضكم وين فوا حطيت واحد عامه في الجوجل شيت اللي هي ببليك اللي احنا الكل دونك حتى حد ما يعاود ياخذ نفس البروجي سورتو سا ومدام وي وي معناتها باش نكملوهم في الكاتشر سيشن ولا ولا نيكست ويك تنقول لكم اللي نعملوا اناونسمنت الليله نتفاهم انا ومريم قبل معناها خاطر انا ماذا بيا الكود نقدموا في نفس الوقت يسون انتريسون اللي الخدمه نتاعكم نحبها تتشاف دونك نعملوا كان نجمنا كاتشاب سيشن ما بينات معناها كور دو سيت سيمين نعملوها بقدرة نهار السبت حد نعطيكم لي ديسبونيبيليتي وقت ما عملوا لي الفيكس فوزالي فيكسي اذا كان في الليل يساعدكم ولا ما يساعدكمش ان توكا تنعطيكم لي انترفال دو طون بوسيبل ونعملوا فوت ونشوف لا فوالا باش نقول لك نعملوا فوت وكا باهي اوكي داكور مادام عندي كيستيون بور شاك سوجي باش يكون عندنا ثم معناتها دي كيستيون والا باش نحكيو عليه اون جينيرال لا دي كيستيون كيما ما نسيبوكمش هكاك نعطيكم اون فو غيد معناها داكور تنجم تزيد عليهم ما يسالش معناها لونجيستمون اما على الاقل فما كيما السكريبت تتبعوه الناس الكل فهمتك باهي دونك اذا كان فماش دي كيستيون اخرين اذا كان تو بيان دونك نتقابلوا بيانتو انا بعث لكم ان توكا على البلاتفورم ومن بعد نتقابلوا السيانس الجايه باذن الله ان شاء الله داكور ودوا بالكم على رواحكم كيب سيف وابيانتو باذن الله ان شاء الله Thank you. Bye bye, madame. Merci, madame. Bye bye. انا مازالوا في التيمز بربي اخرجوا منه خاطر الريكوردينغ باش يزيد طويل ما يقص كان كي تخرجوا الكل راه